This solution, the soluble was dissolved in this, and we take this. We take one part from this and mix it with 40 ml of dispensing alcohol and 10 ml of soluble water. И вот мы взяли одну часть, мы растворили вещество, взяли одну часть этого раствора, и мы взяли 40 миллилитров спирта и 10 миллилитров of soluble water. Soluble water. Дистиллированной воды. Pure water. Sorry. And then we give these succussions. И потом мы 40 миллилитров спирта, 10 миллилитров воды, и потом встряхнули. And then it forms our mother tincture here. И так мы получаем материнскую тинктуру. It forms our mother tincture. Understood? Одна часть. You understood this? You leave this. This is another process. This is another process. This is for insoluble substances, either in alcohol or water. నేను జరుపుతానులే కూర్చో. Получается 1 миллилитр. So you said 40 milliliters. Okay. Yes. Yeah. For making a mother tincture. Yes, yes. First we brought the substance and we dissolved it in alcohol or water. That forms our base. From base we take one part. One part means 1 ml. 1 ml, okay, yes. 1 миллилитр. 1 миллилитр, все остальное 40 и 10. And 40 ml of alcohol. 1 ml of this substance which we have soaked in water or in water. Мне нечем дышать. Listen properly. We brought a substance, we dissolved it in alcohol. Okay? Слушайте внимательно. Suppose we have curcuma. Just a moment. You are, all of you already know, because 2 or 3 times I have explained you when I came to your place. There is, just listen to me, there is one potency is what is called decimal. Одна потенция это то, что называется decimal. And another potency is what is called centesimal. А вторая это то, что называется Yes. So, suppose... Да, деси означает 10, сенти означает 100. 1/10, 1/100. Suppose you want to make a particular remedy in decimal potency, for example. И, допустим, мы хотим получить препарат в 1/10. Suppose you take curcuma. И, допустим, мы взяли куркуму. You want to potentize it. You want to make a potency of it. И мы хотим сделать потенцию. So first you prepare a solution of curcuma by taking fine powder of this and dissolve it in water. И сначала мы берем порошок куркумы и растворяем этот порошок куркумы в воде. For making a solution in water, for example, you take about 10 ml of, no, not 10 ml, 100 ml of water. И чтобы получить какой-то раствор, допустим, мы берем 100 миллилитров воды. And then you put 1 gram of curcuma in this. И кладем 1 грамм куркумы. Completely, it does not dissolve everything, but
you can get a solution of curcuma in this. И, конечно, полностью он не растворится, но таким образом мы получим раствор с содержанием You куркумы. have to keep stirring and keep observing. Мы будем перемешивать и постоянно наблюдать. And then you take a filter paper and filter it into another glass bowl or something. Потом мы берем этот раствор и мы фильтруем его через фильтр Now бумажный. Процеживаем через бумажный фильтр. you want to build decimal potency, for example. И, допустим, мы хотим вот сделать 1/10 потенцию. So now what you do is take this curcuma solution, Мы берем этот раствор, 1 ml, 1 мл этого раствора and you take 9 ml и 9 мл of alcohol or pure water. алкоголя, спирта, извините, или And then- дистиллированной воды. Then start making the succussions. И потом мы начинаем процесс встряхивания. Then what you get is D1. И мы получим D1, 1/10. Now is it clear for you? Теперь это понятно? So from D1 you can continue, you can take 1 ml of D1, again 9 ml of pure water or alcohol, then you get D2. Если мы возьмем 1 мл D1, того, что получили, и смешаем с 9 мл опять воды или спирта, то мы получим D2. So like this you can go on increasing, you can build whichever is required, D30 or D200, even like that. И мы можем продолжать этот процесс, пока не получим то, что нам необходимо, D30 или D200, там так далее. Everything is very easy. Many of us know this. But our question, confusing question was about this soaking. Soak. Now we understand that each time you have your own drinking. So there are different substances. Some substances are not soluble. Some substances, for example, mercury is not directly soluble. But how Hahnemann prepared mercury, he has taken mercury and he has taken the powder of sugar of milk, and then he did this. And then he put this whole thing in a filter paper and put pure water into it. And the solution which you get from this, then he said this solution is having mercury as in a solvent of mercury, but you don't find really any particles or any something or any color or something. But this he has proved, and this he has taken as the base. Или, допустим, вот меркурий. Меркурий, он в воде не ртуть в воде не растворяется. Поэтому Ганеман, он взял 1 грамм ртути и 99 граммов молочного сахара, лактозы, да, и он начал их перемешивать. Перемалывать. И после этого он получил определенный порошок. Он взял этот порошок и растворил его в воде. Не в воде? So from this you can make decimal potency. If you want to make centesimal potency, then you have to take 1 ml of the base solution plus 99 ml of this alcohol or pure water and make succussions. So then you get 1 C from this C1. That is what you get. From 1C you get C1. Yeah, from 1C you get C1. No. That's This what I is just called heard. 1C or C1. Okay, 1 good, centesimal good. or centesimal number. 1. This potency is called C potency.
Да, я не поняла, как его достать. CH means centesimal Hahnemannian, because the centesimal scale was coined by Hahnemann. That trituration scale was, that process was coined by Dr. Constantine Herring. Все, поняла. Если мы возьмем 1 миллилитр материнской тинктуры и смешаем его с 99 миллилитрами воды, то мы получим 1C. So you understand this process. How many times you will shake for suppose 100 downward succussions for centesimal scale. Hahnemann has told. From your ear, you have to put your hand at the place of waist, and then you have to give constant succussions in normal 100 times. Вопрос был, сколько раз встряхивать. И вот чтобы получить 1/100 или сотовые, то 100 стуков от уровня уха до уровня паха, так скажем, бедра. I heard in Russian lecture from Honorable that he was making this against Bible. Against? Bible. Yes. Any for palm or any object which give jerk, you can use jerk. In the end, there will Ну, и Лисан говорит, что она слышала вот в России по лекциям гомеопатии, что они делают это на Библии. Ганиман делал на Библии. То есть вот этот вот удар не об ладони, а об Библии. Он говорит, все, что дает обратный удар, то, все, на чем угодно хотите делать. Хотите на Коране, хотите на Библии. no. На Бхагавад-гите, да? Same 100. Because here this is quantity is different. One question. If I receive just now, suppose 30 milliliters, я получил 30 миллилитров материнской тинктуры, а я как должен сделать, скажем, 100 миллилитров. Чего? So he got 30 ml of mother tincture. He wants to take that 30 ml of mother tincture and get 100 ml of mother tincture. How does he do that? That is not possible. Он говорит, это невозможно. Если физическую субстанцию мы разводим с водой, то она не получается то же самое, что и до. You can build up 1D, 2D or 3D and then you can dispense. Instead of mother tincture, you can use a decimal scale. Можно понизить потенцию. So he should make D1. Yeah, D1. Yes. You from 10 ml you can make. And will D1 work almost the same as mother tincture? Yes, mostly. For example, some of the remedies when I have prescribed in mother tincture, they are not available there. So therefore I am prescribing D3. They are available in the pharmacies there. So D3, you can use the D3. Ананта Кришна говорит, что когда он назначал материнские тинктуры кому-то в России, и ему, а этой субстанции нет в материнской тинктуре в России, то тогда он рекомендовал брать D3, и получается практически то же самое. If we prescribe Ravalfia serpentinal mother tincture, mostly they are not giving there in the pharmacies in Europe or Russia. So when we prescribe in D3, they are available. So we can use in D3, third potency of decimal. So there is not much difference between D3 and mother tincture. There is little difference, little higher, but that is not a problem. Большой разницы нет, разница не, маленькая она, конечно, есть, но не такая уж большая, можно использовать в D3. So from 100 ml you can make many. From 100 ml you can make large quantity. Поэтому из 100 мл можно сделать очень много.
я хочу приготовить с помощью спиртовой материнской тинктуры, но уже гораздо. Как это делается? Шаг. How would he make sugar pills out of that? Yeah, we take milk and we dry it by putting a paper, tracing paper, and we boil. On the surface we get the powder. То есть мы берем молоко и наливаем его в кастрюлю и кипятим молоко, а сверху при этом мы кладем бумагу специальную. И на этой бумаге, когда молоко испаряется, на ней начинает, на ней начинает оседать лактоза. This sugar of milk is what is called lactose. Да. И вот это вот, в общем, это лактоза. So these pills which are made from lactose are found to be most ideal than the pills made from sucrose, the normal sugar. И вот эти вот таблетки, приготовленные из лактозы, они более действенны, лучше действуют, чем те, которые берутся просто из сукрозы, из обычного сахара. But in market it is rarely found nowadays. Now they have become commercial, so they are making more of normal sugar and less of this sugar and mixing, and then they are giving. So После того, как это стал коммерческим проектом, вот это вот производство, поэтому сейчас очень редко можно найти именно молочный сахар, чтобы он был, поэтому вот они готовят сами. but what you have to remember is this process is called dynamization or potentization. It is called either potentization И нужно or dynamization. понимать, что этот процесс, и запомнить, что этот процесс называется либо динамизация, либо патентизация, если можно так сказать. Потенцирование. Нельзя так сказать. That means what you are doing is you are reducing the mass of the substance and you are increasing the energy level of the substance. Это означает, что мы понижаем массу какой-то субстанции и повышаем ее энергию, энергетический уровень. Так By скажем. doing this succussions, by doing with every succussion you are increasing its energy level more and more. Вот за счет вот этих вот встряхиваний мы каждый раз увеличиваем энергию вещества. That is why Hahnemann said, it is always ideal if you do the succussions with your hands, because you are doing it in a lively manner. You are giving its energy in a lively manner. If you only put to some machine, like this it does. But you are a living being entity, and when you do it, your energy also works on this. So that is the ideal. But it takes a long time. But И Ганиман говорил, что, конечно же, лучше всего делать это собственными руками, а не за счет какой-то машинки, потому что мы живые существа, и вот эту вот энергию, которую мы вкладываем в встряхивание, она потом передается веществу, и это намного лучше, чем если вот это машинное встряхивание идет. yes, biodynamics. Yes, it is similar. It is similar process. It is similar process. And what Hahnemann has introduced is a very fine process by which you are bringing more and more energetic levels. That is dynamization. You are making the substance more dynamic. That is why it is called dynamization. Да, то есть вопрос был, в агрикультуре есть направление биодинамика, и Васудева спросил, биодинамика – это похожий процесс? Ответ – да, похожий. И почему называется еще динамизация? Потому что мы увеличиваем динамику вещества. So in homeopathic science, there is only this type of dynamization. This process is only there in homeopathic science. But in Ayurvedic, there are more different methods of dynamization. В гомеопатии. For example, bhasma. Yes. Avarti, bhasma, all this. В гомеопатии мы используем только процесс динамизации, вот этого встряхивания,
А в аюрведе они используют очень много разных способов динамизации. И вот, например, одно из них это пепел, да? Bhasma is the ash, to make into ash. For example, you take a particular quantity of gold, Например, мы берем золото, and there is a special crucible made for this purpose. You put this gold in the crucible, close it, and then put this crucible in the midst of the dried cow dung. Cow dung. и мы, допустим, берем какую-то частичку золота, и мы кладем ее в специальную закрытую посудину, так скажем, контейнер, да, и мы кладем вот этот вот контейнер в середину сухого коровьего навоза. So this crucible is made of a special clay, И вот этот вот контейнер, он сделан из специальной глины, which could withstand very high temperatures. да, или капсула, контейнер, и эта капсула, она может выдерживать очень высокую температуру. Я уже сказала уже это. And the cow dung, they make this like round cakes, and they are dried in the sunlight, this cow dung. Вот эти вот коровьи лепешки берут и их высушивают на солнце специальным And they образом. arrange this dried cow dung in the midst. They put this crucible, and again close it with cow dung, this dried cow dung, and then fire it. It makes a flame with very high temperatures, and it is also given particular hours of time. It should be done so many hours, so many times, so 100 times, and 100 times, 1000 times. This makes completely ash, and a little quantity of this ash you will get at the end. Fire. Мы Many times, Да. 100 times, 1000 times, like that. берем коровьи лепешки и выкладываем их, потом на эти, делаем какую-то базу, так скажем, потом на этой коровьи лепешки кладем вот эту вот капсулу с веществом, допустим, золотом, и накрываем снова коровьими лепешками и поджигаем, сухими. Да, поджигаем. So, Мы уже говорили, что коровьи лепешки до этого сушатся на солнце. so this Нет. inside the crucible, you get this ash, and Потом мы поджигаем, и огонь горит много-много часов. И мы можем повторять этот процесс. То есть мы можем сделать это 1 раз, мы можем сделать это 100 раз, мы можем сделать это 1000 раз. В конце мы получим очень тонкий, так скажем, пепел. you put the gold inside the crucible and close the crucible, and you put the crucible in the midst of the cow dung, dried cow dung, and then fire it. The cow dung. Inside this crucible is there, so this crucible gets heated by the fire of the cow dung. And inside the metal, like gold, which is kept inside, that is completely made into ash. Yes, it gets melted first, and so many hours when you heat it at these temperatures, then finally you get only ash. Clay container will be like that; it will not melt. Он сделан из Only специальной the глины. metal will melt. No, gold will be inside the crucible, but gold changes into ash. No more gold. Yes, completely changes. Я могу повторить этот процесс еще раз. Но, значит, мы берем кусок золота, кладем кусок золота в специальный контейнер, который сделан из специальной глины, которая может выдерживать очень высокие температуры.
Затем мы берем коровьи лепешки. Коровьи лепешки мы высушиваем на солнце. Они становятся абсолютно сухими. Потом мы делаем специальный, кладем целую кучу коровьих сухих лепешек. В середину мы кладем вот этот вот контейнер, который очень термоустойчивый, который содержит в себе кусочек золота. Накрываем еще огромной кучей коровьих сухих лепешек, которые были высушены на солнце. Поджигаем огромный огонь, и оно там много-много часов, так скажем, топится, и потом в конце контейнер остается невредим, внутри мы получаем пепел золота. We make this 100 times. Put in cow dung and burn, and then take the crucible and then again put in cow dung and burn. И 100 times if we do, then it is called Sataputi. если мы сделаем 1000 это... times we do, then it is called Sahasraputi. And this one crucible, it can be... Yes. Yeah, that is why it is made with special clay. It is a special clay which can withstand so much of high temperatures. Это вот специальная глина, которая очень термоустойчивая, поэтому она может это все выдерживать. Если мы повторим этот процесс 100 раз, это называется сата-пути. Если мы сделаем этот процесс 1000 раз, это называется сахара-пути. Sahasra is 1000. Сахасра, если мы помним, то это 1000. Так это мы нагреваем, потом остужается, или непрерывно? So does it need to cool down between the two? No, it will. You once you make it one cycle and leave it for 1 or 2 days, and again you put second time, so you don't open it until you complete. Don't. But this container, do you cool it down fully and then start again? You leave it and it comes down, it cools down, and again you start. Ну, в общем, да. С перерывом. 1-2 дня. So yes. Then after 100 times we open the ash we get, it is called Sataputi. So it is a work of many days, not in one day. In one day you cannot do it. It takes so many days. It is ash of gold. Then if you put it in laboratory analysis, you don't find any gold molecules in it. Just like in homeopathy. Если вы возьмете вот этот вот порошок золота, пепел золота и дойдите на какое-то лабораторное исследование, то они вам не найдут частичку золота в этом пепле. Как гомеопатия, короче. Yeah. Я спрошу, но нет, не так. Не так. Yes. You don't have the molecules of this. It is out of ignorance. If we do not know something, we do not believe, then it is ignorance. Because when we born, mother says, he is your father. If I say, I do not believe, then it is its fate. We cannot do anything. It is proved by its effect, not by opinion of somebody. То есть вот это вот про то, что не найдете ни частички золота, то, что оно будет, научно его там не будет, но его качества, они будут действовать, поэтому мы доказываем, что оно там по его действию, а не по его физическому месту, присутствию в этом препарате. Да, умом это не понять. Непонятно умом. У меня есть 20 грамм молочного сахара в грамм. Может быть, вам нужно персональное... 20 грамм сахара, и материнская тинктура. А теперь как мне приготовить это? So if he has 20 grams of sugar pills, у вас сахарные пилюли уже или просто сахар? Of the sugar pills, and he has the mother tincture. How does he make the pills out of that? Yeah. Suppose you have
20 grams, you have to see that the tincture touches all the pills equally. Вам нужно убедиться, что материнская тинктура дотронется, так сказать,